It's not light, it's not too thick, iko hapo katikati. Karibuni kwa channel yangu, Mkazi here. So today nataka kutengeneza nini? Viazi karai. Na hiyo tutakula na nyama. Okay, viazi ndio hivi. Kidogo sasa tu, I won't peel it, sitazibambua, tazichemsha zikiwa hivi, tazichemsha. Takisha hapa hapa kuna nini hapa ndani? Kuna nyamba ya mbuzi hapo, nimechemsha hapo. Maana nataka ikuwe na kisupu. Nataka kubandika kila kitu ndani, lakini si ya kukaranga. Ni ile inaitwaje, mtumbukiza. Unaweka kila kitu ndani. Tomato, kitunguu, nini, hoho, kila kitu. Vegetables zote watia hapo ndani. Chemke hii. Ndio hiyo ndio. So let it boil and then we'll be right back. So it's ready here. The nyama. Nitaka kila kitu baadaye. It's boiled. And then my potatoes here. Pia iko tayari hapa. Chukua kisu. Nafanya hivi na ndio imeiva hii. Ukiingia vitu ndani. Now it's ready, it's boiled already. So I'll switch off and then I pour water. After niwache nianze nitoe ngozi sasa. So we'll be right back. Okay, I'm back. Nimetoanisha. And then hii ndio ngozi zake ya viazi. Sasa hizi nibakia ziko dry hivi, and then you mash. Akisija mash kabisa. And then you start adding the spices you like. So I'll start with salt, a little bit, because I want to use hot sauce and it adds also salt. This one, glove. Go. Ui, nimeka mingi. Just sipendi kuweka vitu mingi. Spices mingi. Turmeric kidogo hiyo pia. Papa. Alafu ni paprika. Weka vile unapenda tu. The size of your spices. You don't want to hot salt. So it's so that iko na salt kidogo na pilipili kwa mbali. There you go. And then you start mixing now. Mix. Okay, let me continue mixing and then I'll be right back. Okay, I'm done mashed, but I didn't mash kabisa. Nimeacha bado vidonge kidogo and then dry. So taanza kuzifanya into the shape I want. Tafanya zingine round, ingine ndafanya tu like round.
vingine nitazifanya like this. Okay, I've finished making them. Some in balls and the other the shape of a circle. I'm done doing this. And here I put a pot, this oil is hot, so I put oil, mafuta utia hapa, mafuta tia yote. Sasa acha itokote, very boil.
Oh boy. Ongeza, imeisha hiyo sosi. Nimeweka kidogo, iko sawa. Salt. Not a lot. Just put a little bit of let it boil, then return back. This is the final one. Oh, sorry.